For us, every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon, to make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy, that daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. And do small or big projects with the same dedication and commitment as we do. With a reputation as the leading printing company in the country, when it comes to major projects and innovative solutions, we always deliver in high quality, thus receiving the trust and confidence of our clients. From the moment your order is placed to when it is delivered, we believe in exceeding expectations from the sales manager to the production team, the account manager, and the person delivering your material. We have state-of-the-art equipment and a highly experienced and competent workforce that enables us to deliver top-quality work on time. At reasonable prices, we provide our clients with multiple solutions right from conceptualizing, designing, printing, binding, publishing, and distribution. For all your printing requirements, we are strategically located at the Sankumsila Highway, the Gambia Printing and Publishing Corporation. We print what you desire. Introducing Gamtel Corporate Internet for home use. Sihu, everyone at home can be online at the same time and for less than you think. Now daddy can be home early and mommy and dad with the family can all have fun together. You can now complete your work at home with our stable, secured and super fast home broadband fixed wireless internet. Home internet couldn't be faster. Download, stream videos, research, play games, learn online and work from the comfort of your home. You can do with the internet. Join Gamtel Sihu today and enjoy the fastest home wireless broadband internet at an affordable monthly subscription. Gamtel, creating a brighter future in communications. Hello and welcome to another edition of KERR FATOU. mbokk yi ñu dalal leen fii si beneen KERR FATOU comme niñ ko dee defee saa yu nekk ñu ñëw waxtaan ak askan gi ci li nga xam ne moo nekk xew-xew yi nga xam ne ñoo xew si jamono tey nag ñu am mbégte lool dalal fii team Bakary Badjie xam naa ne nag boo leen ne follow news across the country mu nekk xawma surprise la ko oye mu nekk mbégteel mu nekk to some people mu nekk surprise to some people waaye mu nekk news bu mag boo xam ne a lot of people were some were concerned, some were worried, some were also very happy. This was mixed feelings buñ gisee ne State House
issue a press release ne team Bakary Badjie dañ demoon si president bi to show unconditional support. And people wanted to know actually what does the unconditional support really means, because I think every meaningful Gambian, just like me and every other person, I'm the right put them what time as a president. President is the president of the entire country. And when we say team Bakary Badjie, bolen ko baye on hell mu nekkoon ndaw boo xam ne taxawoon na pour bugg a nekk mayor KMC mu nekkoon koo xam ne campaign am dafa nekkoon like a movement, because he was not part of any political party. Pour mu am sañ-sañ boobu ndaw ñëw génn si taxawal on li movement am def independent candidate, youth si Gambia yépp even ñoo xam ne sax dañ nekkoon si other political parties supported him. In fact, danga gis dama ko doon bàyyi xel ci social media bi, there were some youths yoo xam ne even though they were actively in other political parties, they never wanted to say anything about the man Bakary Badjie because of the qualities in ko xamee. He was a youth activist. He was always speaking truth to power. Loolu lañ ko xamee. If you have followed him personally, man, he's my brother and friend, and what you know about him all the time is lim de wax lum gom si bopam. It was always about talking to power, talking truth to power. In fact, time nga xam ne ñu bari ñeme ñu wanna wax, even in the former government, when he was in the country, he was speaking, he was writing, he was always talking about his views. And this was why so many Gambians, so many youth feel like this was the kind of leadership we're looking for. Somebody who will tell truth to power, even when he was at risk. So when we were with that campaign, the team Bakary Badjie, people were amazed. So many people supported it. But some of us, the women, we were amazed when he chose a woman to lead his campaign. And this was something that attracted so many people to team Bakary Badjie. Unfortunately, Munin Kona make, of course, we know African politics, how things go. And people have been watching, and people thought this would have grown into a bigger movement, a movement that would come up with other things. And unfortunately, I don't know, fortunately, unfortunately, I am not going to make that statement. But so it's not just because people didn't want Bakary to align with the president. The president is the president of the whole country. But people would want to see Bakary in leadership position. Mom, super powerful like the mega president. So I think that's why maybe so many people were shocked when they heard the news. But again, I think it will be good to hear from the team. Pour ñu wax ñu lan moo taxoon that move and what necessitated that move. But to talk about all of this, of course, I have the chair. She was the campaign manager of Team Bakary. Nima, welcome to KERR FATOU. Thank you so very much, Fatou. ñu ngi laa jaajëfal si invite bi ñu invite nii. Rafetlu nañ ko torop. Wow, thank you very much. Of course, we have the most controversial guy of Team Bakary. Welcome to KERR FATOU. Thank you very much, Fatou. Kontaan nañ trop pour ñëw KERR FATOU because foog naa bi di first time during the campaign ñëw bokk nga si media platforms yi nga xam ne dañu avail enormous opportunity because maa ngi remember sax they would almost all the campaign teams they wrap up seen campaign yow suñ boss nga ñëwoon and loolu lu ma waree rek mooy ne taxaw nga si soo gisee tey ñu àgga fi bokk nga si ñu nga xam ne dañ play a big part si team Bakary lu tax ñu fes so beneen bi mooy comme li nga wax rek dinañ fa àgga suñu fa àggee parce que sometimes nekkul dañ controversial waaye Bakary nu mu mel noonu la mel loolu moo tax ñu mën a ànd 19 years you know musuñoo xëccoo musuñoo am problème te loolu lu ma wone mooy ànda bu dëggu la bu sañ-sañ bu boo xam ne dañ ko lal si dara lu dul góom si luñ nekka parce que yombut nga ànda nit ñaar fukki at tàggoowu lañ si génération buñ nekka ni so comme li nga wax rek qualities yooyu la Bakary am loolu laa gis si moom and moom ñu bàyyi la dañ dugga si waxtaan bi. Coming up on KERR FATOU. coalition bi ak problème bu gaay mun di am waroon nañ koo sàmm mu dem ngir ñi nga xam ne dañ sacrifice seen life pour isi change bi nii parce que du ma wax ne Uncle Solo Sandeng moo isi change bi waaye dafa trigger the minds ba pare jox fit Gambien si nga xam ne woon ñu ngi woon biir Gambie sax amuñu woon fit pour wax. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep.
quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yai Baram. Bakary mu nekkoon koo xam ne definitely munoo nekk si dëkk bi nga réeré si some of the activities he has done. He's been a youth activist. Nekk koo xam ne human rights campaigner la all the time. Dafa góom torop ne nit ki rightam droitam nga jox ko. Mu nekk koo xam ne yaru na torop. And that's why he was very much relatable. A lot of people saw ne this is the kind of leadership boo xam ne he's not extreme. Nekkut koo xam ne dafa gëm na keneen mu express boppam. Gëm na ko even su xamee ne yow bokkuloo gëmuloo ak lim gëm moom. He was always there to déglu la ak you know, and this was what ni ñu bari gisoon si moom ba mun a relate to moom. ñu wax ñu tuuti rek si team Bakary Badjie tuuti rek ñi ma. Fatou ñu ngi wax ñëpp ne ñu bisimilah leen si show bi. Team Bakary Badjie foog naa fi mu nekk is a household name in the Gambia. Comme li nga wax yow fi mu nekk yaa ñu gën a xam sa ñun suñ boppa. Qualities yi nga wax si Bakary moo nekk si team members si parce que Daba wax na fi ne almost 20 years ñoom ñaar ñu ngi ànda te dara yaaxuwut si team bi mu nga gis te tam team bi fi mu nekk ñu ngi dugg si third year bi is not a political party amuñ funding waaye ba léegi team bi is intact ñooy jógandoor ñooy daanondoor ñooy defandoor lu nekk te si sa wax nga fi lu am importance nga ne Bakary daf daan say the truth to the government to power. So yaakaar na di def loolu du moom kenn team bi soo seetloo ñu bari man bu yàggu rek barka démboo njaay laa fi binda gis yéena yoo xam ne rafetlu ma ko ma binda ko si yar ak teegin mooy démocratie wax nga ko fi nga ne Bakary daf dee déglu te foog naa Gambia comme démocratie bi ñoo oote foofu la moo starté nga xam yow fu sa right am foofu la keneen bosam commencé so ñun loolu leen believe in moo taxit loolu bokk na si charte yoo xam ne moo taxawal team bi biñ taxawee tamit dinaa ko bamtuwaat si lu gàtta dañ ñëw ak policies ak framework ak li ñoo ooyee manifesto ñun dañ foog ne ba léegi loolu moo mën a doxal community ak réew nit ki soo jógee pour def dara comme tey néeg bi ñu ngi ko sampa soo ñëwoon rek teg sa suuf ak say xeer rek ñëw di jaxase teg doo am lu rafetee nii foog nga am plan ne fii laa bugg a salle bi fii laa bugg a cabinet fii laa bugg a li fii ñun foog nañ ne loolu mooy doxal réew te bañ demee tamit xam naa dinañ dugg si waxtaan bi bañ demee si président bi tam loolu lañ ko tegal so loolu bokk na si loo xam ne moo tax ba ñi dar président bi ak président bi ooluñu pour wax ak ñun te duñ président bi rek yeneen political parties yi ooloon nañu fi individual businessmen lawyers yi ñu bari oolu woon nañu fi ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñun foog nañ ne daal dialogue moo mën a yóbbu réew because situation ba Gambia nekk ni coow mënu koo yóbbu suñ coowee rek dañoo réeroo te problème rek la ñoo isil so team Bakary ñun loolu lañ taxawal pour dialogue Daba bi noonu na ko 3 weeks ago ne président bi lu mu need moo nekk pour how to call it dialogue ak youth si national dialogue la war a def fi mu nekk ni parce que ñun foog nañ ne mooy soft issue réew mi suñ toogee ñu waxtaan ku nekk di nga xam Fatou li moo wax fu where is it coming from ñi ma li moo wax fu moo jógee ñu déglu wante tey dal ak yar so team Bax ñun lii moo ñu ëmba. waaw lu tax team Bax ba tey nag after 3 years. xam naa ne movement la waaye lu tax gisuñu lu mel ni at least register a political party or something lu tax lu la lool xanaa yaa xaalis amul ndax la. waa déedéet na political party moom doo jóg rek sampa ko noonu. waaw doo dee jóg rek sampa ko noonu. soo gisee li tax sax li bokk si li tax ñun wiinuñ sax mayoral election bi bokk na si loolu waxtu biñ amoon moo gaata. te lu nekk danga ko naka la tudda dafa am time lu nekk dafa am stage foog nga build sa ground jàng tamit politics doo jóg rek dugga si keroog am na ko wax mu ne politics boo ko toogee léegi-léegi lekk ko léegi-léegi sa biir daw ngeen excuse ma si language bi so moo tax ñu bëgg a def ndanka naka waaye loolu dañ ko boole ak sensitization civic education di wax nit ñi lan la leen government war a defal ñoom lan mooy seen cër si government bi so vote nit in moom dafa war a nangu ne yaa ko vote in yow it nga war a nangu ne moom moo fa nekk pour yow
so si yu demee noonu lañ nekk ba léegi loolu moo ñu yóbbu ba si président bi nag moo isi coow bi yëpp. waaw moo isi coow bi. waaye balaa ñoo dugg si lu indi coow li Daba nga nekk ndaw boo xam ne I mean you always had a reaction to a lot of issues su dara xewee rek danga di wax lan mooy sa position tey bu ma la laajee lan mooy sa assessment of this government. Thank you very much, Fatou. Suma assessment of this government, like disappointed like every other Gambian. Te fogna lolu mo nekk dëgg if I am sincere with you. And fogna lolu nekk na loo xam ne yàgg naa di ko wax. Parce que 2016 bi nit yi di dem pour vote lu bari moo xew si 22 years yi balaa ñoo àgga 2016. am na ñu ñàkk seen life am ñu seen sëy yi tas am ñu ñàkk seen liggéey am ñu dem exile am ñu jaay seen properties te loolu yëpp la ko isi woon mooy pour change am. hope la Gambian si amoon ne change bi su ñëwee things would not be the same anymore. And that was the reason why ñu comme Uncle Ousseynou bu moo jox Barrow the tag Moses. xam nga parce que soo readee the history of Moses and the Israelites in Egypt ak Pharaoh bi di nga understand. you know so waxuma ne Jammeh Pharaoh la because Firawna moom kenn gënul ko mun a bon but it's just an explanation. so biñ demee ñu gis ne loolu am na everybody was happy parce que man ak lu ma nekk xale yëpp Barrow bi moo ñëw jógee Sénégal man si lu ma gis I've never seen a crowd. crowd boo xam ne ni because maa ngi remember sax before loolu sa campagne bi. bi Barrow di jógee up country wala ñëw final day am bi that very day that was the first day man suma boppa personally ma mel ni comme xale bu ndaw ma toppa Barrow dañ daw from Westfield ba Brufut that day mi waroon a ñëw am meeting Brufut. mënu ñëw duggaat Brufut after dafa mujjee taxaw si moto bi sax pour wax so biñ ñëwee ba boori tranquille ma ne suma boy bi ma ne ko nañ ñibbi ma ne ko Barrow win na. understand nga because lu ma gis ñu génna dama gom ne ñii dañ am yaakaar. understand nga so change bi bu mu amee lii yëpp ñoo happen ñu dem ba si biir ñu gis orante bi commencé di am si biir. lu moo isi mooy déception. parce que su dul dara coalition bi ak problème bu gars yi mun di am waroon nañ koo sàmm mu dem ngir ñi nga xam ne dañ sacrifice seen life pour isi change bi nii. parce que du ma wax ne Uncle Solo Sandeng moo isi change bi waaye dafa trigger the minds ba pare jox fit Gambien si nga xam ne woon ñu ngi woon biir Gambie sax amuñu woon fit pour wax. so suñ ñëwee ba tollu time bi ñun foogoon nañ ne lu bari waroon naa ñàkk a happen parce que tey by this time coalition bi ñoo toog am agreement ne dañoo serve 3 years nekkul ne xamuñ constitution they know the constitution parce que ñu fa nekkoon ñëpp amul kenn ku nga xam ne ay kàngaam lañ Halifa Sallah doo ko wax affaire constitution Halifa su demee bi di la wax 3 years am na fu mu wéeru Mai Fati this is a lawyer and Amad Ba politician la waaye yaaga na fa OJ the same thing so parce que man suma own view lu ma gis lu tax gars yi wax loolu reforms yi nga xam ne ñoo waroon a happen dafa waroon a happen parce que constitution yi Gambie bi 1997 constitution am na lu fa baax am na lu fa bon te man dama totally agree with Halifa Sallah lu mu wax we can have a new constitution it's fine but su nekkee dafa jël time mënoon nañoo ameen yéen yi ñu def ko in one box ñu dem referendum and then by 1 year mun nañoo am everything mu pare ñu prepare suñu bopp ñu dem election but betrayal bu am si biir loolu ñun ñëpp xam nañ ko jarul ñu si dellu am na solo ñu wax ko because soo ko xoolee for example yaa ngi wax disappointment ak yooyu noonu waaye I want you to be specific and also who do we blame for the breakup of the constitution for the coalition government bi because soo waxee ak doy for example when I spoke to Halifa for what they will tell you in fact from day one the coalition was broken from day one even from the appointment of ministers because coalition bi dafa wax ne ministers is suñ ko appoint dafa am nuñ ko war a defee it did not go that way it seems like it started from day one even before the cabinet was set. waaw parce que man side boobu dama agree si loolu parce que xam nga lu tax government bi was nekkut a normal government su ma ne nekkut a normal government nekkut government boo xam ne dafa ñëw into being in the normal way parce que ñëpp xam nañ lu xew impasse bi Jammeh bañ na du dem coow li ne kuru Adama Barrow dem exile toog Sénégal di xaar nit yi tasaaroo so it wasn't normal proper handing over amut so man si man side boobu noonu damaa jox ñoom PDOIS dëgga parce que nga fu mu jaar su ñoo waxtaan ñu nangu accept soo defee wrong nga nangu ne dem lu ma def dafa wrong and we learn from it and move on parce que lu tax gis nga party leaders yi suñ bañoon a dugga si cabinet bi ñoom ñu am seen own committee boo xam ne nii coalition bi la Barrow lépp lu mu war a def dina console gars ñu toog ñu waxtaan ñu agree as a team and then they come into it
what they should have done was ñu identify key Gambians, because Gambia am na Gambians yu nga xam ne ñu ngi si diaspora bi, am na Gambians yu nga xam ne ñu ngi liggéey in international organizations. They could have reached out to countries like organizations like the World Bank, IMF, African Union, African Development Bank, Islamic Development Bank, identify key Gambians yu nga xam ne they are experts in key areas you guys soxla pour change. ñu approach ne leen ñun dañ jógee si 23 years of dictatorship. dëkk bi amul xaalis. We know that these people are working with you guys, but ñun mënuñoo afford seen salary. luñ bëggoon moo nekk like ngeen jox ñu gars yi ñu ñëw under secondment for 3 years. At least yéen ngeen continuer di fay gars yi salary bu gars yi am. Bilateral relationship la moo nekk those people dinañ ko def parce que in the beginning Gambia dafa amoon very good goodwill from all these organizations. So ñooñu suñ ñëwee ñooñu they are not politicians, they are not looking for positions or whatever. Xam nañ ne ñoom they have a good job, they are being paid, so dañoo ñëw def lu ñoo def ñu dem. But soo jëlee politicien ku nga xam ne nii possibly 2021 wala su nekkee ne December dañoo dem élection dañoo ron against Barrow. ku nekk sa interest boppa ngay position. And confusion bi yëpp foofu la ñëwee because soo xoolee even with the parliamentary election man I agree ne they should have had a unified independent National Assembly members. So man I have a problem with that, Daba, because man I look at it, especially now, if we had candidates they were all independent candidates, would it not mean anything the president puts out there, everybody is going to support, then who is going to hold the government accountable? No. I beg to differ. Yeah. Because mun nañoo nekk independent candidates, but su dara ñëwee ku nekk ak sa individual feelings and how you see things. But then you know in our African politics how people are interested. But because currently right now this thing that in play in parliament currently like this National Assembly, man halal la de. I'll just be 40 in 2 months time. But to be honest, this National Assembly la gis maybe from 1994 to date, parce que si loolu laa mën a wax because assembly bu yàgga bi nekkuma woon mag ba di mën a analyse. But this is the first time ma gis National Assembly member bu bokk si party bi am position gars yi dem pour vote moom mu vote otherwise. Obviously, so I wanted to say the same position. I think so far from 1994 man tam loolu laa mën a wax ba tey because era boobu lañ fekka. This might be, even though the assembly is not perfect, but this might be the best assembly we have got so far. Absolutely. They're putting government in check. They reject anything government table gomuñ ko ñu ko reject. Definitely. So for me, if I argue on that position, I'll say look, I mean, it's not perfect, but it's so far the best out of what. No, why the parent me hanga niti lan lañ understand. Wow. Perfection munta happen because perfection is an attribute of God and there is no human being who is perfect. So the mistakes that people do is trying to get people to be perfect. Or ma try to project ne I am perfect. Lolu munta happen because we are not God. It is only God who is perfect. But lu happen moy ne fum jaar ñu accept ne challenges yu ñu joggé it's not going to be easy. Ak ku mun di nekka ñu def change biñ bëgg a soxla mu dem smoothly. Change is not easy. Because dina am ñu nga xam ne they used to the former system daf leen favor, they will resist. Am na ñu nga xam ne because of fear. Because when change comes, a lot of people dañ am fear. Okay, man lii laa mean. If I leave this thing ma dem si leneen lan la ma isil. So because of that uncertainty, they tend to resist. But so the mistake this government did was not having a proper vision and sense of direction. Ne li mo ñu taxa jóg, we're gonna do it. I know it's not gonna be easy. Even if it means sometimes you def loo xam ne nit yi dinañ coow, but at the end of the day, in the long time, it's gonna be the benefit of the country. Once the benefit starts coming, you don't complain, then you'll buy. But the fact that we were so much concentrated on trying to project themselves, reposition themselves politically, pour in case elections ñu ku nekk sa party muna surface, more is confusion bi ni yëpp. But I think it's better late than never. Nothing is loose. Man, si suma gis-gis moy, suma blame, I will blame all of them. Lutax ma la ñoo blame moy, dégala the box stops with Barrow, but all of them were part of the coalition. And Geda warta am, if they don't agree, they need to confront Barrow, tek ko by force mu tok. Ñu wax parce que lutax ñun Gambian si su nekkoon Adama Barrow rek la Barrow du nekk president parce que xamuñ ko woon. He was somebody who was not known in the political landscape. Exactly. It was ñoom Daabo ak ñooñu noonu ñun ñooñu lañ xam. ñu ñëw si biti ñu ne look, in fact Barrow used to say it bi mooy ne man xawma lu bari, but ñi ma wóor ñoom they are so I can rely on them. And that's the reason ma agree ak Daba in the point that kenn waruta géeda kenn waruta give up. Because Barrow wax na ko man xawma ñi ma wóor ñoo ma nekk di léegi ñoom ñëpp suñ géedee
kii mer kii lii kii dem bàyyi ko moo ñu isi si lii te démba waxoon naa ko nga même ma ñëwee wax naa ko kenn bu mu ma texté because lii bu mu happen ba léegi du text du call du non fu nekk la dee jógee waaye ñun tamit we think ne we owe it to the people ku ñu call mënuñoo jël suñ pare dañ laa call laat dañ dee uyu ñëpp wax ak ñoom comme ni ma ko waxee si njëlbeen dialogue mooy resolve yëpp so man I think ne waruñoo give up si Gambia ñun man suma maas gi moom moo xam naa foog naa loolu tax ñu bari ñi nga wax ne dañ disappointed because ñun always dañ dee wax liñ foog ne mooy dëgga moo xam pour criticize government bi la moo xam opposition bi la moo xam civil society bi la moo xam ñun youth si la but ba léegi su fekkee de dem nañ ba su stage boo xam ne ki ñëw criticize oo nañu pour ñu ñëw jàppale ko ñu liggéey Fadul foofu luñ fa war a mën a def dem uyu ko déglu ko moom dem na ba gis ne youth si dëkk bu fi développe Fatou ndaw yi ñoo ko développe dem nañ ba ñi ko dar ak moom yëpp ñu réalise loolu mu seet team Bakary turi Bakary bi team Bakary bi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon la come up from State House dangaa tasee nit ñi ñu di la ko wax yéen ñu ngi leen di discuss State House de te lii nekkul meeting bi du démba lañ ko tooga lii yaaga na di dem ñu ñoo oo ñuy wax di dem almost a year Fatou samedi bi la ko yàlla tudda so pour wax nit ñi rek ne demuñ fa pour suñ selfish interest bi maa ñëw si moto maa ngi ko wax daba ma ne ko ñiy wax yëpp xëj na dañ xamul team Bakary ñi fa nekk yëpp dégg la mag suy dogita tax ba ñun dañ dee njëkk a gis interest si Gambia before ñun suñ bos ñi fa nekk ku amul sa business macha allah yaa ngi liggéey te fi ngaa liggéey borom noonu ba tànk nga fa dabaa daf ma génnee management meeting ma ñëw fii nii pour wax ak yow so pour ñun moo tax ñun gisuloo ñu xuloo sa on Facebook xam nañ ne dinañ am platforms pour toog wax nit ñi lan lañ fa defe ji woon ak lan moo tax ñu dem fa ak luñ fa jëlee tabaa wax na ko démb Star TV luñ toog ak président bi ëpp na 3 hours si page yi State House bi 4 minutes video lañ fa post 4 minutes video lañ fa post very good waaye loolu tam su ñëwee dinañ si waxtaan because lan moo tax loolu are you also concerned about that because it's important yéen tam seen cas non parce que xam nga ñun nekkuñ xale ay mag lañ we are educated and am nañ experience because ñun dañ dem meet Barrow immediately after buñ ko meetee biñ ñëwee dañ wax gaay ne bu kenn dem ñu toogaat ñu def analysis of lan moo happen lan moo jaar yoon ak lan moo jaarul yoon ñu fa wax ñëpp ku nekka ñu wax la ne lii wax nga ko évaluer nañ la is right o waruloo koo wax understand nga so ñoom tamit ñi nga xam ne nii def nañ statements yi nga xam ne nii wasn't okay accept nañ ne maybe léegi xam nga nit ki di nga xam nga it's not easy Fatou wax neexut waaw ba pare tamit it's not easy nga toog xam nga léegi nit ki soo kontaanee nga sawar nga toog président mu oola nga dem xëy na mosuloo am opportunité sax pour jaakaarloo wala mosuloo koo yaakaar wala yow yaa ngi jàppee sa bopp ne ku ñàkk a fayda nga li nga wax amul fula nga toog ki nga xam ne moo jiite réew bi mu oola soo amul dal mun na laa yóbbu nga wax wala nga def lu nga xam ne waruloo koo def so te ñun loolu si biir moo tax ñu bari dañ foogoon ne dañ deliberately refuse to talk to the people non parce que ñun we are organized soo gisee teelu ñoo génnee press release nekkul ne State House xam nga ñun dañ génne foofu rek State House post ñoom seen boss we could have done the same thing parce que man kenn rek mënoon naa toog ma type ma post ko waaye it doesn't go that way parce que fu mu toog ñu def diagnostic of everything that happened ak nit ñi nga xam ne tamit dañ ñu xamoon am yaakaar si ñun te maybe bu State House defee that post they feel ne ñun dañ leen betray wala dañ betray suñu conscience and all those stuff some of these people we need to reach out to them. dinañ jël first commercial break suñ ñëwee dinañ xam lan mooy woon seen tànk State House what was the discussion about and also I'll bring out some of the points why people felt they were disappointed because some of the things that were said on the statement or personally myself there were certain things that raised a red flag for me knowing Bakary the man knowing his values knowing lungum there were certain things that we were concerned about not went off but a little concerned about so I think it's important Gambians yëpp dégg si yéen lan mooy li ma wax rek ci beginning Gambian president bi is the president of every Gambian Barrow tey ba ma ooyoon dama ko uyu ji definitely dama ko uyu ji even though I am the head of a media team I will go listen to him and see lan la wax but I think it's also important li ma faa wax tam am na solo as for my reputation definitely loolu am na solo so when we come back we look at lan ngeen wax Barrow ak ground envelope bi gars yi wax ndax jox nañ leen ground envelope su ñëwee rek dinañ seetaan we take our first commercial break. Coming up on KERR FATOU. They have a right
pour ne dañoo génn pour demonstrate peacefully man mun naa wax ne du ma leen join and I have right to wax ne du ma leen join because I don't buy into their ideals waaye nag awma right pour wax ne duñ fi match waaye ñoom tamit waaye ñoom tamit fu mu jaar ñu wax leen dëgga amuñ right pour change a government loolu is treason nañ wante dëgga gis nga buñ dee raay wax bi no wo I'll come in there. sam pap dee na déedéet daf ma yónni woon ma joué ko bii bi waaw yàlla def mu gañe jàppoon $100,000 la laa ilaha illallah te yow xam nga ne sama papa dafa amee cardiaque yow da ngaa dof yow xam nga luy $100,000 am naa ko kay man naa lu ñëw bëggoon nga dimbali ci demal na nga def damaa toog rek sama xel mi ne ci yow xam nga bërki démb li daal si benn waay fee waaw ma romb ko rek bërki démb waaw muy yuuxu di tëb ma ni kii lu ko dal ñu ne ma daal ci loto gaming Gambie bi la laal jar na ko laal na ci lu di waaw nga dafa am quarté am kente am tiercé waaw maanaam nag tey jii waaw kente bi la te jackpot bee passé xaalis kente mooy lan kente maanaam mooy juróomi fas yi waaw beneen bi am na quarté mooy ñeenti fas yi ak tiercé tey nag xaalis bi daa gën a yokk lu tax ndax jackpot bële dañ kaa tegaat ci bii maanaam juróomi fas yi boo ko jàppee ci ordre mooy risque nga désordre bi sax day fay bu ma ko jàppoon yooyu moom noonu la demee da ngay dem rek jouer am na lu ma yaakaar man gis naa seen kii yi kees yu ndaw yi ci biir dëkk bi mais daal dama ne lii moom amul xaalis da nga ciy def sa xaalis day jël wecce rek sànni ko fa xool jëmbat la laa ilaha illallah yow li nga wax ni tey ji bu yàlla dogaloon ma gañe ko lu mu gàtt fi mu toll nii boo gañe woon $100,000 waaw lu may def waaw nooy def xam nga yow sama xarit nga waaw damay fexe nga rey say noonu ci nan lu mu gàtt $50,000 waay Thierno woowee ambulance lan la lu xew ni sa baay gay dee na sam papa gay lu ko rey $100,000 laa ne ko boo ma gañaloon si li ma la yónni dama ko koy jox mu daanu ni sama kaw man waxuma ko mu waxee woon la ko noonu yow la ko waroon informé ndax yow yaa ko gañe yaa gañe jàppoon. Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. fay lempo warugal la si képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $20,000 mbete weer bu nekk di nga am lu tollu si $2,000. lempo si la nguur gi di sukkandeku ngir liggéey yokkute réew mi. GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment maanaam bépp contract bu waay joxe te si biir réew mi la ñu toog kon xaalis si contract bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment. lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contract warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jébal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contract. Welcome back to part 2 of this interview. Comme ni ma ko waxee rek maa ngi fii ak team Bakary Badjie mu nekkoon team boo xam ne gisoon nañ leen si mayoral elections yi ñu doon ut for the position of mayor of KMC waaye tey nag soo la ñu doon toppa rek li saxal waxtaan bi mooy
gis nañ ne dem nañ seeti président bi comme ni ma ko waxee rek ci suma beginning waxtaan bi président of the republic comme moom nga uyu ji ko because moom mooy président yi Gambia ni yëpp waaye nag am na people yoo xam ne dañu amoon concern about some of the things yoo xam ne xëy na gisoon nañ ko ci statement bi génn ñi ma bëggoon a laajte rek tey bi ngeen kan moo sababoon meeting bi yéen a laajte woon meeting pour gis président na président moo leen invite woon actually ñun balaa tey sax suñ campagne bi dañ bindoon to all political parties binduñ woon président bi demoon nañ ba bugg a meet ak moom waaye for some reason boobu noonu meet jotuñoo binda sax pour meet ak moom because ñu ngi doon meet with all the political party meet nañ ñëpp ñoom oncle Halifa oncle OJ lawyer Ousseynou Dabo ñoom Amad Ba Henry Gomez ñoom ñëpp meet nañ leen waaye jotuñoo meet président bi so bu campagne bi passé tam ñun ñëpp ñu go on with our lives but bi ñi tamit ñooñu won ñu ne dañ bëgg a pour meet ak ñun président bi bëgg na pour meet ak ñun te nekkutoon ne si weer bii la sax almost a year léegi ñu ngi wax ne dañ bëgg a meet ak ñun dugg na fi jaana fele dañoo dem ba after yëfi wax bi dem but samedi bi la ko yàlla tudda ñun tamit balaa loolu ñu am suñ meeting toog pour seet because nañu xamuñ lan la ñoo wax den ñuy wax identify kan mooy wax suñ demee ñan ñooy dem ñu d'accord ci kaddu ba samedi bi ñu dem uyu ji ko ci State House so ngeen uyu ji ko State House lan mooy woon biñ leen ooyee lan mooy woon sababu meeting bi comme niñ ko waxee ci suñ press release bi démba génne nañ benn press release on Facebook gis na ko bugg a liggéey ak ñun ci wàllum politics nu de politics bi di demee ci Gambia development yëfi youth si yëfi jigéen ñi ak ci plan biñ tegoon ci suñ campagne te buñ demee itam ñi wax ku nekk dafa am ci secteur boo wax comme da baax ni mu wax moom su ñëwee dina wax ci loolu noonu introduce nañ team bi won ko ne ñun balaa ñu doon run for the mayorship fiñ jaar liñ develop liñ éenee woon KMC te gis ne loolu mën nañ koo def nationally emul rek ci KMC suñ manifesto bi it was a working document boo xam ne meet nañ business sector bi dem nañ ci horticultural sector bi youth si housing everything was factored ci manifesto boobu noonu te bu Bakary ko buñ koolee Bakary tam ci meeting boobu kool nañ Bakary bu mu ñëwee tamit li ma ko wax li ko da baax wax li ko keneen ak keneen wax loolu la Bakary waxaat pour dimbale ndaw yi ci fi nga xam ne loolu pour Gambia dem kanam foog ñun ñëpp ñu ñëw ñu nekk benn moom mu nangu ne ñun ñoo ko fa teg ñu nit ñu nangu ne ñun moom mooy suñ président waaye itam loolu yëpp dafaa nekk ci common ground kenn du soroxe kenn ñu waxtaan d'accord ci kaddu waaye won nañ ko li gën a important won nañ ko ne pour dëkk bi dem kanam foog lii yéen a policy si mu nekk fa foog yéen a framework si mu nekk fa pour Gambia mun a dem kanam daba wax na ko fi janoo président tam waxa moom yombut waaye try nañ suñ kéemtalaayi kàttan wax ko li nga xam ne ñun loolu lañ foog ne noonu la dëkk bi war a doxee te moom ba mu paree pour wax gërëm nañu ci loolu sant nañu won nañu ne ay ndaw lañ waaye liñ ko wax óor na ko ne loolu dëgg la te déggu nañ ci loolu waaye tamit nag jógee ci président ñu wax ne lii mun nañ ne naa jox overview bi waaw because mit nañ fee political party ci tamit liñ waaw doo wax liñ wax yëpp mënuñ ko fee wax parce que nit yi dangaa am sutura political parties yi mit bari nañ te génnuñ fenn wax ne kii lii lañ wax ak moom lii lañ wax ak moom lii lañ wax ak moom am na ñoo xam ne sa faatu one ñu fi offer ñu xaalis wax ñu ne dañ leen taxaw ci seen party flag bi ñu demaat ci radio toog ne ñoom musuñoo team Bakary Badjie te ñun génnuñ waaw am na fi te génnuñ counter that statement definitely waaye loolu moom dafa serious waaw dabaax a ngi nii toog te nit ne ñooñu du benn ñoom ñooñu fekk si political parties lañ political party la xaaral ma dëgëral foofu nu sax mu leer xam nga man ki ma xam na ne ok li ma dee waree parce que dama Panderi Touré laajte na ma ko parce que moom xam na si lu leer parce que yu bëri daf ko fekkee parce que tey suba sax maa ngi ko déglu mu ngi wax naa ne lu bëri moo xew si mayoral élection bi dinañ fa àgga si jamono dinañ ko leeral su ko defee ñu xam ñi nga xam ne Gambia moo leen tax a jóg ak ñi nga xam ne seen boppam moo leen tax a jóg ñun su nekkoon ne xaalis wala suñu boppam moo ñu tax a jóg wala position amoon nañ ko during the mayoral election loolu moom was a clear deal billahi man du ma dee
du ma dee wax dara loo xam ne nii mënu ma si soo ma laajee ëllëg mënu ma laa indil firnde. mun ngeen ñëwaat nag. non xam nga respect non xam nga non xaaral ma expliqué toog fii nag kaay wax leen. suma maam mu ne la toog fii ngeen tuumal pâtissier yëpp. non du pâtissier yëpp. lii fu mu ne nii comme waxu leen kay pâtissier yëpp. moom laa xam nga suma maam mu ne. dafa am waaju non suma maam mu ne aarama wala suma maam mu ne. suma maam mu ne dafa am ku romba wax muy jooy. waaw xaaral suma maam mu ne dafa am ku romba wax muy jooy. ñu laaj ko lu tax ngay jooy mu ne dañ ma wax te jotaguma. waxtu bi jotut. waa ji dem dellusiwaat ñëw fekkaat wax di jooy mu ne ko lu xew lan ngay jooyaat tey mu ne ko dañ ma wax bi ma passé. xam nga wax bilaa moo am fula. am solo nga wax ko si waxtoom. te man ñun ku ñu xam. gis nga spirit bu nekk si Bakary man loolu moo nekk si man loolu moo nekk si ñima loolu moo nekk si keneen moo tax ñu mun a ànda te ay orante nekkul suñ biir. ok xoolal exemple bi mooy. campagne bi dafa jeex. parce que gis naa ñu bari ñu ngee coow. it's almost 2 years plus. su nekkee ne during mayoral election bi ñun 10,000 people la woon fu mu nekk léegi mun naa laa wax ne yokku nañ to 18,000. te xamuñ naka lañ def ba am loolu noonu parce que ñun still ñu ngi continuer woon ci jël suñ alal suñ transu suñ dalasi di ko fa def. waaye 3 days yi passé nii am na lu wàññee ko si yéen de. non Fatou loolu moom dëgg la fu mu jaar ñu ne ko parce que xam nga lu tax ñu bari si ñoom wax bi leerul parce que maa ngi gis ok comme unconditional support boobu noonu State House bi ok su fa àggee dinaa la wax lan mooy si confusion boobu noonu beneen bi mooy tamit moo la leen tamit dëgg la am nañu feel ne they are disappointed waaye man tamit su ma la waxee dëgg déema maa Omar Wali ñoo ànda si dimanche bi ñoo ànda ñu ngi ànda dem toog village toog nañ foofu almost 4 hours billahi wallahi taala the number of people that call me through messenger is more than 50 people am na paa bu nga xam ne mu ngi Amérique mu ma jox na ma mu ne ma man Gambian la waaye Amérique laa nekk maa ngi plan pour ñëpp si Gambie mu ne ma waaye dëkk bi tension bu fa nekk bi ma gisee yéen ngeen dem pour waxaa Barrow encourage ko pour mu dialogue dama jooy mu ne ma maa ngi toog ak suma njaboot waaye dama jooy paa bi dafa ñaan ba di jooy billahi am na ñu nga xam ne nii démba man xool lañ ma te ñu ngi fii ñu ngi liggéey ndaw lañ ñeneen ñi ñu ngi am bëgguma tudda institutions day ñu ngi liggéey dañ ma call ñu ne man ndax team Bakary da ngeen am membership cards because ñun about 10 dañ bugg a ñëw register parce que luñ gis mooy yéen dëkk bi moo leen tax a jóg parce que tension bu fi nekk dafa xay am na ñu nga xam ne nii tey su dara nekkul mën nañoo jóg dem Amérique wala dem Angleterre wala dem Sénégal but ñun mënuñ loolu amuñ ko parce que suñ ko bëggee def sax amuñ xaalis bu amuñ doole bi pour def ko. waaye ma wax na fi dara Daba boobu dama bëgg a. non boobu moom li ma la wax dinañ am na lu fi wax. waaw di bàyyi ko mu ñëw Daba. waxtaan bi dina ngeen si président waxtaan ak moom. pour ngeen liggéey moom mu ne ci national development ci politique. ci politique. non waaw si wàllu politique mooy si wàllu politique bi lu tax Barrow wax loolu mooy. mu ne during the mayoral campaign. dafa topp mu ngi doon follow all the groups. mu ne lu ko neex si ñun ba foofu la isay exemple sax mu ne moom taxawoon na agence Mama Kandeh so mu ne moo tax bu mu gisee ñu def dat gesto ñu call talib fekk ñu ngi auto results mu xam ne ñii li gars yi di wax si campagne bi ak li gars yi doon dundee si campagne bi lu nekk si ñoom la parce que mu ne bi mu taxawee ak Mama Kandeh wiin ko fi gars yi di compter noonu moom foofu la jóg mu taxaw mu jox Mama Kandeh loxo mu ne ko bés ni ki tey yaa nekk suma parliamentarian waaye bés ni ki tey tamit man maa nekk sa opposition même moo tooñ sax mu ne da dee police ñoo ko escort because of gesto bu mu def ba pare tudda naa IEC returning officer bu fa nekkoon mu ne kooku si boppam dafa jóg taxaw mu taga ko mu gërëm ko ba pare wax police ne na ko gars yi escort mu dem kiram léegi soo gisee ma wax soo Barrow lu mu wax si loolu mooy soo gisee kay ma wax fi ma drive to mooy right now politics then this is a transitional period and obviously by 2021 la election day am loolu mooy mandate Barrow just like so many of us ñun loolu lañ gëm even though demuñ wax a Barrow ne ko Barrow nañ dialogue waaye ñun gëm nañ ne definitely 5 years mooy mandate Barrow te you know dëkk bi toll na foo xam ne I think ne man I've said it on record several times you know we should encourage people to understand ne 2 years ak 3 years difference bi bariwul if you don't feel like Barrow bëggul mu nekk fii demal vote ko out but let's go to that process I think that is important but yéen when you say ne politics bi tam da ngeen ko ci jàppale xanaa 2021 ngeen non moom laa explain xaaral ma ñëw xam nga foofu laa explain nii waaw mi ne suñ model of politics exactly ak nuñ nekkee ndaw during the mayoral election foofu sax dafa set exemple mu ne kii suma doomi nijaay la man musuma xam ne kooku waaw musuma xam ne kooku doomi nijaayam la te mu suñ groupe bi billahi doomi Moussa Dramé wala sanga mu ne ma ne kii dama ko teg maa papaam caay mi mayoral election bi ma ne ko mu génne si yéen muy dem si suñ groupe bi mu bañ
mu ne ma after bu mayoral election bi jeexee ñu tegaat ko ne ko mu génn mu ñëw si suñ groupe bi te jamono boobu ñëpp xam nañ ne Barrow ak UDP ñoo àndoon Barrow Talib la support on understand nga waaye ndaw si dafa bañ mu ne ma papaam wax na ba sona man ma wax teg nañ ko man maa papaam ñu wax ba sona ne na génn foofu mu ñëw support ñun groupe bu ñu bokk mu ne kooku mu bañ so mu ne loolu si la jàngane ñun nit yu dëggu lañ ba pare mu ne all throughout the campaign ak wax yi ñu wax yëpp social yi ñu social yëpp musta dégga fenn ñun fuñ saaga and after that still ñu ngi continuer ñu ngi liggéey parce que dem na toog ak xale bu jigéen boobu noonu wax ko ne mu ñëw si booram waaye ndaw si dafa bañ ne ko man ñii laa àndal ñii laa gom ñoom laa am seen gis-gis ñoom laay demal so mun nañu ne comme loolu li ma bëgg a mooy ngeen ginaat wan loolu yeneen ndaw ñi nga xam ne seen morom lañ ñu bokka si politique so mu ne kon si yar buñ nekka noonu ak luñ mun di def si politique nañ ko teg si yoon boobu noonu ñu jàngal nit yi ne politique du saaga politique du xaste politique du affaire yi xeet waaye politique dañ ko war a def si yoon bu nga xam ne nii loolu mooy indi njëriñ mooy indi yokkute te loolu foog na ne political parties yëpp including moom groupe am bi sax dañ si war a jànga so si domaine boobu noonu la doon jéem a explain comme like lan lañ mën a jànga si ñun parce que ñun ndaw lañ su nekkoon ne nekkul di gis qualities yooyu noonu du ñu oo di toogaa ñun pour waxtaan ak 2021 nekkul ne team Bakary dañoo political non suñ fa àggee si Barrow moom su àggee ba foofu non xaaral Fatou non waaye li ma wax moo nekk si politique bi tamit Dabakh li mu wax loolu la woon waaye Fatou man tey su ma fi toogee ma ne na ñun discours ñi fi lu jëm si politique ak Barrow di nga wàññi du dégg parce que ñun si politique dañoo yëngu ñu toog ba toog ak président si politique so moom yooyu la ñu doon jéem a wax comme naw ne ñu tiimam bi wax nañ ko lu bëri about team Bax so naw ñu si loolu ba pare ñun comme waxoon naa la ko si njëlbeen suñ campagne dafa bokk ak civic education so si loolu suñ waxee politique si loolu la duñ jógee si Barrow ñëw di nax nit ñi So gis nañ si press statement in State House. Two things that were concerning for me. Man personally, and I see a lot of people also brought those things up when suma gesto dega mu mel ni loolu jógee si team Bakary am Bakary gis na ba every day barki day moo njaay rek laa gis mu criticize government bi si ñëw gis no team gom sa boppa press conference boobu sa on so ma gis loolu when I hear two things for example when unconditional support one and the second thing that was very alarming for me it was the latter part of the statement which it says we will not hold responsible for a mayor political campaign promise against the constitution. There was something that came up about that. Okay, yes, the constitution, man, I am team 5 years, all day, all night, all time, because I believe that no more. But I always say, Ghost Chakado. Definitely. If the president and the entire coalition, I blame the coalition members for the mess that we are in, not just the president. Definitely. But this is a campaign promise for a campaign for a team like it's you. About credibility. A team like you, I mean, man, but the Bakary I know, it's all about degu. For you guys to come out and say a mayor campaign promise, State House, a mayor campaign, but you never counted it. No, I haven't. Cannot be. That was very alarming. It's thrown a campaign constitution be more supreme. Wow. But we cannot. Is like it's really important. No, dafa important. Okay, man fofu non harama wala fofu ñun ñaar ñoo fa wax. Moy man ak Bakary. And I wish they could have hanga man tay suma demone pour support Barrow. Yeah. I would go 100% and I will make it public. Yeah. Parce que it's my right. How come? Some will agree, some would not agree. Why suma dem si Barrow? Why am nga si droit? Suma dem si Barrow pour support ko 100%. Barrow sa xamna ne su lu mun di def suma waxa mom degala ko. But why would you guys say so mom la fofu lay ñew. No fofu lay ñew. Lolu kenn waxut ko fa. Kenn waxut ko. Kenn waxut ko. Nga nit man duma wax lu neex Barrow parce que Barrow mënut ma jox lu ma amul. Wa lu tax counter non mom la wax nga mom fofu lay ñew. Xam nga nit non halal Fatou. Non Fatou harama ñew. Xam nga mag. Xam nga lu nekka. Dafa am yoon. Definitely. Te kilifa kenn du ko disrespect. Definitely. Parce que man lu ma deewon nit yi. Office of the President is not about Barrow. So they may see in countries come like Senegal. Then def law even if you insult the president, mun nañ la charge for insulting the institution of the presidency. And you can go to jail for that. So hanga niki soy wax man understand na one thing because before you don't dem fofu non tok nañ ñu am meeting. Understand nga? So man ma Bakary ñoo wax about 3 years. Man lima ko fofu was clear ne
man dama wax si affaire ndaw ñi deception bu gaay am ak lack of hope bu gaay am si dëkk bi ak dañ nuñ fiilee ne dañ leen beddi I know ne like government or politicians will feel ne young people are angry with them but we are not angry. We are disappointed. But they just feel like ne dañu sideline and loolu warta happen. Man may ko suggestion sa ne agriculture and the fishing industry are two areas yu nga xam ne government can invest in it and loolu mun naa create employment for young people. So ma ne ko 3 years bi 5 years bi constitution is about legality and morality. Understand nga man has a Gambian to tell you the truth. If they go by the 3 years moom a gënal parce que lu tax dafa set precedence pour ëllëg. wante su nekkee dem nañ ba si biir ñoom ku nekk mu ngi géeda mënuñoo am agreement. ba pare dem na ba bëgg a taal dëkk bi man has a Gambian I will choose peace over confrontation. But suñ demee 2021 man am naa xel pour xool ñëpp ñu taxaw ifin su nekkee team Bakary dafa agree ne dafa dem support GDC te man gëmuma GDC seen programme du ma support GDC Bakary moomul man daf ma moom dañoo ànda si kaw dëgga su ñu demee ba feel like ne lu moo def loolu mënut a yaaxa suñu xarit yaa mun nañoo am different views but loolu du mus a yaaxa suma xarit yaa ak moom parce que suma xarit yaa ak Bakary moo jiitu politique wante xam nga njiit soo ko waxaa moom wax ko dëgga bi te man li ma dee wax rek it was a 3 hour discussions 4 minutes moo fa génn 4 minutes yooyu noonu ñi ma buñ jël waxam ak Matar ñoo ñu dee spoke about like 7 minutes and fu mu jaar tam ñu nangu leen parce que ñun bu ñoo dem foofu xam nañ loolu ne like we going to meet a politician and a politician always wants relevance understand nga because coow bi nii yëpp dafa feebo Barrow feebo Timbax ak ñàkk a feebo Barrow ñàkk a feebo Timbax because life is all about that but lu fundamental mooy ne amul kenn ku fa ota ne jox nañ la unconditional support unconditional boobu noonu lu ñëwee mooy ne biñ doon wax Bakary moo ko wax ne ñun soo gisee ñu ñëw oy la dañ ñëw without conditions teguñ dara si table bi laajte wuñ la anything nekkut employment nekkut anything waaye dañ feel ne dang ñu oo nga nekk njiiti réew nga bëgg a ñu dialogue moo tax ñu ñëw so xam nga sometimes people can have language understanding of the English language okay sometimes tam mun na nekk a deliberate ploy pour stir up a debate bu nga xam ne nii like dina am ñoo xam ne ok xëy na dina am ñoo xam ne xëy na ñu ngi support Team Bakary gisuloo Team Bakary ne xaaral ma support but it's politics loolu I can understand parce que yeneen political parties suñu mit yëpp billahi wallahi talaahi Barrow is the only person ñun kuñ mit ak PDOIS tegaluñu condition wala tegaluñu offer si table billahi wallahi talaahi PDOIS and Barrow is the only two people ñoo xam ne ñun dañ dem si ñoom te tegaluñu benn offer on the table Barrow tegaluñu dara ñu ne day dafa offer Barrow xaaral ma ñëw rek te leen offer ministériel loolu xaaral ma wala loolu billahi su ma la waxee dëgg man nit wax na ma loolu 1 year ago man bi ma demee America last year sax discuss naa si ak Bakary at length xam naa ne am na ñu nga xam ne sax ñu ngi si Gambian embassy bi waxtaan nañ si ak suma benn broda time boobu fekk Team Bakary sax yëgul loolu nekkul about Team Bakary that was about individual offer pour Bax pour ñu convince ko waaye man bi ma ko gars yi waxee dama leen wax lu clair ma ne leen Bakary mag la du xale de he has a family xam na job bu mu am America how much is giving him waaye tamit xam na ne doomi Gambian la te soo bëggee liggéeyal sa dëkk léegi-léegi you have to make some sacrifices pour future generations ñu benefit man leen su demee ba moom convince na loolu was last year te ñi ma laa waxal ni they are high officials of government ñoo xam ne man waxtaan naa si ak ñoom ñu reach out to me because wax nañ la ne man xariti Bakary la ma di déglu they called me pour ma convince ko ma ne ko anyway man mënuma ko forcer. Was he ever offered? No, there was nothing written. These were just people things yu ñu doon wax ñoo xam ne ñu ngi within government and they felt ne because of young people were sidelined and Bakary is one person ku nga xam ne am nañ yaakaar si moom he could be coopted mu ñëw in mu nekk representation for young people loolu was nothing to do with even Team Bakary loolu was just an individual offer xam nga su ñoo waxante waaw su ñoo waxante dañoo waxante dëgg parce que tey ñu mën a gis ñuy coow nii ñeneen ñi liggéey nañ ak Barrow ñeneen ñi seen parents yi liggéey nañ ak Barrow lu nekk di happen nii man tey criticize ma ko tey de dama ko criticize depuis 2016 ñoom biñ ko defend so tey soo ñëwee fekk si ma man si lu ma doon agence nga di ko defend man la yàlla vindicate so moo tax loolu lu ma wone mooy nekka nit ku dëggu moo óor te ba ëllëg Bakary su nekkoon ministre Barrow su ko neex mu def Bakary vice président sax Barrow su defee lu mu war a def dinaa ko wax Bakary su defee lu mu war a def dinaa ko parce que Bakary xam na ma xam na ne man suma intégrité du ma ko compromise parce que liggéey naa ay place
kon leer na ba leer ne team Bakary is méegu not benn saying demand unconditional non ñun méeguñ on condition boobu noonu on condition boobu noonu was ne we are coming here not because moom la waa ni non loolu Bakary sax moo ko ko loolu Bakary sax moo ko ko wax non loolu Bakary sax moo ko wax through téléphone Bakary moo wax ne ñun dañ ñëw fii nii without conditions unconditional we are not making demands for anything dan ñu oo as president ñu ñëw oy la pour ñu talk about national issues and especially naka la ñoo dialogue ba man suma boobu maa waxaa moom sax wax naa ko ma ne ko let nobody tell you that you should not dialogue with Gambians. You have to. So here as a team, what do you think should be the approach? Because there are certain things you have the State House is also doing. In fact, we're going to fuel this 3 years movement. In as much as then go 5 years, but the people that have the 3 years movement also draw up for protest. Definitely. Because promised Labo have the president of the republic, he's the number one citizen, more campaign on people felt need of gorchi batam. So president were there now because of certain things which most of us definitely there is need for Lulu. But do you think the president himself should lead the conversation? For example, in the Army General, in the SIS Director, in the Director of Press, modern talks, GRTS. Some of the statements, a lot of people look at it as threats. State House. Certain things we have to agree ne neku di dem right. Nit su la nit yi jiitale da nga wara ñew di wax ak ñom nañ ko set from the grassroots ci suñ kër papa bi ak yaay bi suñ ñew di déglu wante doomi always réero dafa am te su yaagee li moo isi moo nekk kër gay tas Barrow as a president war na di génn di wax ak nit ñi town hall sa war na moo mën a xam president bi di génn di déglu ñu isi people from Basse from the remote villages ñu ñëw di ko wax seen jafe-jafe ñu ko laaj questions muy answer loolu war na mën a am lu jafe la am because xam nga man nit ñi suñ gisee seen boppa si yow rek Gambia bi moo gën a forgiving Barrow tey bu fi jógoon jël those measures di wax ak nit ñi déglu leen dugga si seen biir nit ñi relate ak moom problème am dina sol déglu nit ñi ñoo xam li ñoo jànkuwanteel te wax nañ ko foofu nit ñi ñoo xam li ñoo jànkuwanteel you guys are the latest people to speak to the president and you have had the opportunity to work 3 years talking to him do you think that he's concerned about things that are happening okay xam nga man personally politics aside I think also we must be honest suñu critique ñu critique genuinely and ñu jox tamit tap on the back yenay fu mu happen li happen ni tay before 2016 du don happen so ma oye du ma ñew parce que I could remember during the mile to inmate execution I was sitting with Bakary ñu ngi naan area bu mégué that post after mas gis post dañ naaw ci téléphone am pour nangu ko pour delete post bi like you wanna put us in trouble understand nga because xam nga so moo tax démb bu ma gisee ñeneen ñi ñu nekk di ko attaque dafa jaay boppam dis nangam I'm like do you know this guy? But don't blame people though. Understand? Don't blame people. I know. Yeah, no, I don't blame. Bakary is my friend personally, and I know the guy, and I know some of the bold decisions he has made. But when I saw unconditional support, no, fuck na English. No, but you one of the shortfalls of this government more communication and PR. Because tey si suba rek sax kenn post na something 2019 la gaay ñu ngi def 2019. Why those are petty human errors and I can understand. But tamit institutions like that, whatever should come out there, dañ ko war a vet. Understand nga parce que li nga génnee si mbedd bi not only Gambians are seeing it but millions of people and that's how they're gonna gauge that some mindset yi government because pour man when you begin to have errors yu ndaw yu foolish yooyu noonu comme yooyu noonu soo ma ooyee understand nga suñ toogee su ma la dégloo maybe some mindset passé na foofu noonu but some of these errors people ñu la xamul ñu amul opportunity pour toogaat loolu la gars yi di use pour gauge so man li ma wax si 3 years bi I think ne he understood parce que lu tax ma wax loolu mooy ne xam nga ni kitam waxtaan wax dëgga moo si am solo he so much concerned about the peace and stability of the country pour wax la dëgga because si waxam yëpp he keep emphasizing about the peace the stability and how peace and stability can make us as a country and as a people pour ñu grow
because there are a lot of opportunities yu nga xam ne te loolu tam fu mu jaar ñu accept ko du mun a ñëw su nekkee dëkk bi stable understand nga so man si suma personal gis-gis I think ne he needs to dialogue and he needs to take leadership and assume responsibility and do it parce que man tey dama la wax de if I was his advisor or I was in government what I would have done was dama ko ne look lu happen na boy gis nga am na jànga yu bari yoo xam ne waru ñoo sori Sénégal mu ngi nii Macky Sall Ablaye Wade for 7 years duñ dee gisee Ablaye Wade lépp lu Macky Sall am si Sénégal moo ko jox nobody knew Macky in 2000 the subsequent election Idrissa Seck as prime minister moo dem jëli Macky Sall ñoo def ko campagne directeur de campagne bu Ablaye Wade mu ñëw nekk fa prime minister nekk lu nekk dem ba nekk président mu am problème ak koo xam ne daf ko daan ooyee papaam just like the scene with between Adama Barrow waaye xam nga Sénégal lu tax mu neex ma dañ am nit yi diina yu nga xam ne dañ dëggu because lii tey lu happen between Ousainou Darboe ak Barrow man neexut ma am na UDP waaye neexut ma parce que xam nga lu tax nekkul njëriñ pour Adama Barrow nekkul njëriñ pour UDP nekkul njëriñ pour Gambia moom la wax ne ñoom ñaar yëpp nekkul seen njëriñ nekkul njëriñ pour Gambia man lu ma doon gënal mooy ba léegi gars yi continuer di liggéey ñoom as a team comme ni ñu ñëwee woon as a coalition te loolu su demee ba am man dama foog ne président bi war na faa play rôle waaye tamit suñu njiiti dina yi war nañoo mun a jël responsibility dem gis leen dégg la si wàllu governance àdduna Barrow mooy suñu njiit wante suñu demee si yëfi religion Barrow am na ay kilifa parce que imam ratib Barrow mënu koo jiite understand nga imam ratib mun naa ànd ak Christian Council ak some religious ak some cultural leaders ñu dem toogaa Barrow waxaa moom dem gis ba Ousainou waxaa moom foog naa su nekkee ne ñoom ñaar seen coow bi pour lu yóbbu Gambia kanam la dinañ fàtte li nga xam ne moo xew ñu dem gis Halifa Sallah gis OJ gis Amat Bah gis ku nekka ñu isi leen ñu talk together in a close session parce que nit ki tamit soo buggee solve problème fu mu jaar ku nekk mu nga alaa ko mu wax lu ko naxari exactement so ba pare next step bi mooy ñu génn foofu noonu ñu am a press conference wane ne what happened mistake la jàng nañ si ba pare Barrow form a government of national unity boo xam ne nii it's not only going to be the coalition but even GDC will be in APRC can be in parce que xam nga lu tax lu happen dafa happen loolu mënuñ koo erase history waxuma ne buñ punish waxuma ne buñ feeku waaye ndax feeku mooy indi solution no Rwanda has done it and the reason why man Paul Kagame you can say he's a dictator but the reason why I like the guy dafa ñëw mu put country because lu happen Rwanda happen fen si àdduna definitely 1994 Nelson Mandela when he was going out there to sit down with the whites dominant white minority government bi di negotiate pour ñu am a deal they call him so many names traitor dafa sell his soul but today history has vindicated him when Malcolm X and people like Martin Luther King were advocating for Martin Luther King was advocating for non-violence lu nekk la dégg but when he gave out that I have a dream speech after 50 years Obama ñoo nekk president nekk the first black president koo xam ne papaam Kenya la jógee who would have ever thought of that lan moo ko isi because they forget they learn to forgive but not forget because dañ document seen history if you go to Rwanda am nañ museum for the genocide Gambia could have done the same thing ñu am a museum bu nga xam ne dafa document everything that has happened during the period pour ëllëg génération su ñëw ñu jànga si but suñ bëggee wax ne diw mooma def nangam damaa feeku diw mooma def nangam damaa feeku yow soo feekoo si kooku tam dafa am i doom da nga rey papaam so moom tam dafa am ne damaa feeku so are we going to keep feeku wante ba end of time so man lu ma gis pour interest and man loolu wax na ko let nobody tell you that you don't have to dialogue. Go and dialogue with Gambians. Go and dialogue with everybody. Because confrontation would not bring anything. Man fu wala dega am na ñu nga xamante am nañ opportunité su dëkk bi suñu demee ba 28 décembre ñu 28 novembre ñu gis ne dëkk bi jaxul dañoo tekki seen baag naka dem toog fële so am na ñu nga xamante you know so man li ma gis mooy lii moo nekk dëggal because government ni fu mu jaar ñu understand leen and I have been saying this 3 years jot na gis nga nit yi bu ñu leen saaga dañu am right loolu moo nekk dëggal gis nga suñu wante dëggal nañu wante dëggal they have a right pour ne dañoo génn pour demonstrate peacefully man mun naa wax ne du ma leen join and I have right to wax ne du ma leen join because I don't buy into their ideals waaye nag awma right pour wax ne duñ fi match waaye ñoom tamit fu mu jaar ñu wax leen dëgga amuñ right pour change a government loolu is treason nañ wante dëgga gis nga buñ dee raay wax bi no I'll come in there I mean I don't think it's treasonous let me come here no xam nga lu tax ma for example let me say this man Team 5 years, I make it clear, I'm on camera. But I think as a movement, you know, but when you say it's treasonous,
On what condition? Just because they go out no to no dama dégg ay pronouncement exactly am naa leen ci show because after loolu sax man toog naa ko ku ma ko ma ne ko I think you guys need to get a lawyer mu leen dee advice so la ñoo dem am meetings bu leen toppa ñi la ñoo pousse di leen wax ni nang si right ba nga wax loo xam ne ni antan xamuloo ko wala ëpp na la doole you see leneen fu mu jaar ñu accept ko when the coalition made that agreement of 3 years te man dama ko def 3 years yi moo gën a ñàkk a fayda si MOU agreement boobu because man reform si ñoom ma gën a amal njëriñ because if we have the reason why Yaya Jammeh was able to bombul I think 3 years moo gën a moo gën a ñàkk a fayda parce que ma lu tax non xaaral ma ñëw non promise la non xaaral ma ñëw su ma luy njëriñ Gambia non su ma wanee ñàkk a fayda mooy ne moo gën a tuuti si lu amal njëriñ pour Gambia parce que ma lu tax reform si pour man when we have strong institutions Gambians are empowered to the point like they understood they can change, they can vote and they can remove anybody. There is no president buy talk boo xam ne wala national assembly member wala mayor wala koo xam ne nga dangaa toog ngay def lu la ne so man li ma wax foofu mooy ne lu tax ma ne la is treason you see any undemocratic process of removing a government it doesn't matter kan moo ko def is against the constitution anything against it's not soldat yoo noonu defoon WhatsApp group bi the reason why they were charged loolu moo nekk dëgg because dëgg naa kooku man I don't agree with ñooñu lu gaay def de comme dem toog foofu noonu I did not agree also ne GRTS am nañ ay journalists they have employees ñuy bàyyi si soxo muy toog di coordinate that program I don't agree with that agree wu ma tamit ak that charm some of the utterances yu mu def because dëgg bi moo nekk ne man I've said this de ma wax naa ko Panderi Star TV Sen TV bu ñu ñëw interview boy kenn bu mu ñu sonal there is no dictatorship that is coming back in this Gambia su ñu neexee ñu dem jëli Yaya Jammeh ko toréel jël ñu joxaat ko 6 months agree ne constitution bi tam may na Gambian ñu gather together waaw peacefully loolu la soo gisee man maa ne is treason soo ne da ngaa forceful dañoo maaj dem state house génne président bi loolu is wrong ak ñu may waxi on Facebook so loolu is a threat am na maybe ok Barrow xam naa lu ko dal 23 years yu Gambian si dunda bi dictatorship so fu mu nekk léegi foog na ne any move su ko defee gars yi ne hey dictator nii nangam la so he's a bit paranoid but leadership it gets to a point like you have to be firm and make decisions you know they will not be popular and that's what makes you a leader but so long as yaa ngi talk they depend on what social media says what the boss says what Nima says to please everybody you end up being a hypocrite because when you try to please everybody you get it wrong because dëgg bi moo nekk ne the fundamental protector of the peace and stability of this country si Barrow la nekk because moom moo nekk the chief of staff moo nekk the commander in chief of the Gambia Armed Forces moom la constitution bi empower with executive powers pour mu appoint people and fire them pour ñu doxal Gambia ñu gis ne Gambia am na jàmm waaye lu am solo mooy ne amul importance pour threat si ñu génn because I think they made this group popular when they went to that Brikama meeting. That Brikama meeting was nice. I was even saying, Mankola wakena, manako, how man again them luwas nit how But when I started watching Sen Wahi, and I saw some of these ministers making yena autonomy, billahi, if I was the president, immediately the following I would dismiss you. Yeah, definitely. I would condemn, I would dismiss you. No, I would have condemned no. right there. And I think also Barrow made, I'm not being a statement made for in Brikama. I could understand. Lego nga sawar nga kontaan nga wax loo xam ni nga waruloo ko wax mooy bu mu waa di atam ni ya ku atam ni yembe si la jënd fa 2021 what's wrong parce que ding bi moo nekk ne ñun dañ la elect you have to respect us dëgg la fu mu jaar tam ñu nangu ne booy 10 ma mënuñoo am election that's the truth because xam nga lu tax IEC they are not prepared because dañ waroon a 2019 budget bi sax didn't cater for elections and even the constitution we have exactly I don't think we can we are ready because obviously I think Solo Sandeng went to March because of electoral reforms. Solo Sandeng went to March because the government so electoral roster is full of people that are not supposed to be absolutely and everybody agreed we have to weed out all those people exactly that is not done so man modern government this is going to be the line of argument. Definitely. This is going to be how I will lead the dialogue. And he told us that day. What they cannot use to dialogue is threat. No, threat. If Fadu, then you are not dialogue. I'm not supporting 3 years, Jordan, but I'm on record. Yeah. If government wants to use force against 3 years, Jordan, the joining opportunity for dialogue. I can tell you now, by the time we get to January, Gambia will be a failed state. No, definitely. And nobody prays for that. And we cannot allow that to happen. Parce que maluta. Baro si bohong wax na lolu. Ne
the reason why he wants election mo happen in 2021 su lu wax te man gom naa ne lu genuine la I think it's better for all the political players yu nga xam ne dañu am intentions pour run parce que mu ne we need to have a system a constitution and a electoral roster bu nga xam ne nii dafa free mu fair free of errors mu nekk something la by the time we go to 2021 everybody dafa am equal opportunity pour partake in the electoral process so loolu man loolu bu ko waxee to tell you the truth I'm not defending him waaye xam nga man façon nit bu ma nekk non duma baro xam nga man ku ma xam man ku ma xam non fat ma xam la man ku ma xam ku ma xam na ne man nii laa musa mel parce que ma lu tax man dama ko doon nit yi suma papa bàyyiwut ma alal man doomi béykat laa understand nga waaye daf ma bàyyee diina yar gore gom sa bopp ak liggéey te képp ku ma musa xam si loolu nga ma xamee man suma brother si soo leen laajte nañ la wax loolu I left my family house to go and live alone when I was 19 years loolu is very rare in Gambia parce que lu tax bëgguma nit di ma jox ku laa jox lu ko neex la laa def loolu te man dama nekk nit ku nga xam ne nii man nit lu ma d'accordu ma si parce que tey su nekkoon ne dama baro daf ñu jënda du ma toog fii ma laa wax yi nii I will not say it parce que su ma ko bëggee dimbale I have to tell Barrow the truth definitely Sophie meew la bu sell te neex baax na ci xalel ak mag yépp am na calcium iron protein ak vitamine yu bari Sophie full cream powder milk la am na 20 gram 200 gram ak 400 gram ku ko ñam dootu ko bàyyi Sophie proudly Gambian. Better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. nañ wax ci brown envelope bi nag. waaye yow yaa gën a xam ne brown envelope moom li nga fa gis lu brown rek xanaa table bi brown envelope moom gisuñ ko. non borom wala leneen ah. maa ngi ko doon tooñee gars yi sax bu ñu génnee ma ne you people hold us here from 8 o'clock ba 5 o'clock. even lekka sax joxu la ñu. so just to show rek I know I can understand Barrow to tell you the truth. I see every time man suma boo xam naa ne within the government setup. corruption mu ngi happen loolu moom dëgg la and I think I've said this over and over and over. Setting up commissions will not solve our problems. We need to have an anti-corruption commission. They will be empowered to arrest and prosecute people. I want one like that. Understand? I jokingly say this. From one of the African countries. Sierra Leone, they have similar thing. I just interviewed the chairman. Oh my God. Even I made a post on Facebook to joke about this, and to tell you the truth, I'm very serious about that. My joke, if I wish Barrow my appointment, and if he does it, trust me, because of corruption, I can do it without even pay. Because you see the effects of corruption. I saw people talk about last time in this discuss when they talk about tourism and the negative impacts of tourism. Jigéen dem ak góor yi dem ci bij bi di toppatoo ma ne leen loolu is not an issue parce que lu nekk issue bi mooy lan moo create loolu lu ko create mooy when you have a system endemic corrupted system bu nga xam ne it has been going and this thing it's not about Barrow. It started from 1965 to date, and that's the reason why Gambia new continually am problem. If we have to diagnose our problems, we have to start from independence. You know,
dëgg la time Jawara the civil service was one of the perfect according to because time boobu maguma mag boobu pour xam and it was not perfect, but you understand? It was good. The argument is here. We need strong systems. No, we need it. And policy, like very good policies. No, very good policies. I even said it. Dem ma wax na ko panderi ma ne ko gis nga lu du dëgga man am not doy. But the reason why I have so much respect for these people is Fatou is very difficult nga consistent. Consistency is a problem. Gis nga muy man muy keneen ak keneen mun naa defend tara tey ëllëg ma change. These people ko mun di wax lu mu la wax you can hate them you can dislike them but everybody dina d'accord na they've been consistent on their stance. Mun nañoo ñaaka because they are human beings am na man yu gaay gom yoom ne gomuma ko de parce que man gomuma ne yow da nga war a taxaw rek nga is my way or no other way man I don't believe in that despite my respect ak ñoom that's where I have an issue with them and I have an issue with them ne you cannot be doing the same thing for a number of years and it's not giving you results and still you want to keep doing it pour man loolu doesn't sell. But the thing is, when Halifa said we needed system change, man, at that time I understood where he was coming from. Because what we got in Gambia at that time was just a regime change. Like the face of the regime more gain on. And man, I'm a problem with people, civil servants who are on the jame. I think they are Gambians. They have a right to work. But definitely man munuma gomne. You need to be recycled back to the system. Especially in cabinet. Exactly. No, not cabinet, cabinet, permanent secretary, directors, and all these people then play part in what happened because this thing was not Jammeh alone. This thing was a chronic system. Guys, thank you so much. What I've been there, fan gena teye fu ñoo dem waxtaan bi gena ñu programme bi. Waaw ñu ngi la jaajëfalaat. Parce que doomu réew baax ni nga mëna def. Because dégg la ñun rafetlu wuñ ñeneen yi nuñ demee social media di ñu baas loolu warut sax nit ki am na fooy ñeneen ñu xamut fine waaye ñu xam war ngaa mun a call nit ki wax ak moom si njëkk ak teraanga li nga def ni loolu nga mënoon ngaa dem si sa plateforme rek binda yooyu tamit mënoon nga koo def waaye danga ñu call ne ñun maa ngi am programme bëggoon naa pour interview leen ñu waxtaanee mbir bi nga xam ne moo lëmbee dëkkam ñu ñëw te dañ ñëw on time toog di la xaar waaye li moo firndeel moo nekka ñaaka kersa nit di ko rusloo wala di wàccee nit loolu du yóbbu réew kanam te du tax borom mu respect la lu nekk nañ ko jëmale si respect te wan ne ne team Bakary Badjie démba su doon ñu ngi 100% tey ñu ngi 110% because dañ jóg wan ne li nekk si ñun nëbbuwuñ si kenn mënoon nañoo dem State House ne media team bi bugguñ lii mu dem on air te du dem because ñoom ñooñu oo te seen interest la dëgg la interest yi Bakary team Bakary mu ngi si because ku ndaw bu nekk si réew ba président yëg di ngaa def si réew mu oo la loolu noonu si suñ interest la but suñ demoon ne leen bugguñ mu génn ñu continuer nekk Facebook rek di wax baro nii looya daabo nii waaye defuñ ko dañ foog ne nit ñi dañ war di door fi mu nekk di wax dëgg te jub change biñ soxla loolu rek a ñu ko mën a may so pour wax la jërëjëf rek képp koo xam ne nag bëgg ngaa bokk team Bax moom we are open ñun dañoo def advocacy te advocacy tam nañ leen wax leena nekkul ne always dangaa nekk on the opposite side di criticize loolu du advocacy mun ngaa nekk si place di advocate pour change because ñun team Bax ñun loolu lañ ko soo fekkee suñ meeting dangaa foog ne déedéet dañoo xuloo weedi wante waaye at the end of the day dañoo ñëw agree on one thing so Gambia foog naa ne li ñoo def si suñ biir kër yi ba jaama di fa am suñ ko génnee si mbeeda bi Gambia dina am jaama insha allah man comme lu ñu ma wax rek la di la jaajëfal and di la encourage nga gën a taxaw because it's not easy xam nga coow bi yëpp lu ko dee isi su nekkee activism mooy fay sa bills su nekkee politics mooy fay sa bills su nekkee da nga dugg si government pour yaakaar pour am alal doo déggu li nga def di nga xool ndax parti dina mer ou samba dina tàccu ñun man li ma wax man ku ma xam na ne wax naa ko several platforms I am not interested in any government appointment yàlla def na ne moo juddoo bi le musuma liggéey si government te maa ngi progress bugguma tamit I am not gonna run for any office in Gambia parce que gëmuma ne ñun ñëpp dañ war a dem nekkaat politician I don't believe that ku nekk da ngaa nangu side bu la yàlla may strength nga dem boot boobu noonu understand nga ñu bàyyi tamit buñ foog ne activisme dafa des on social media rek
man nga la gom man bëgguma jël position in government but any Gambian ak fo mun di nekk su la Barrow ooyee nga feel ne am na loo mën a contribute pour Gambia demal because sometimes change cannot be effected from the outside. No way. Yeah. You have to be inside pour nga effect the change because possibly yow idea bi nga am policies yi nga wax ni maybe people inside xamuñ ko sax they don't even know. duñ ko mën a and we have to accept that so sometimes it's important. Abdoulaye Wade daf daan dugga si government ni Abdou Diouf terew si election jotee mu dem taxaw against Abdou Diouf. I see nothing wrong in that. Fake aguñ suñ political majority mu aga level boobu ne I can oppose a government but still I can oppose a president but still work inside the government because I'm doing it for my country. I'm not doing it for Barrow. Definitely. Parce que coono su amee Barrow would be the last person pour kuy sona. mun naa call Macky Sall fii léegi mu yónnee benn hélicoptère mu ñëw na ko coppet si State House mu dem. Definitely. So for Gambia to go nañ criticize and that is why man Bax dama ko déma sax dama ko call ñu wax over 2 hours ma ne ko don't get angry, don't get frustrated. Because every move, radical move, boo xam ne dafa happen ki ko def in the beginning people will call you names but in few months time those people you la call names will come and join. Praise you. Because man li ma gom mooy ne ñëpp dinañ d'accord te boobu si boobam xam na loolu ne government na mbir moo demee Gambians are not happy and he knows. Waaye remaining 2 years with us in that government pour ñu effect change ñu make sure ne by the time we go to 2021 am nañ a proper system. Some Gambians they don't have to like Barrow. They don't have to like Barrow, they don't have to support him. But they will be ready to sacrifice and join the system for new effect that change. Definitely. Because the next president coming also will spend the next 5 years to make those changes. So ndax ñun dañ bëgg dëkk ci dëkk boo xam ne nii président bu ñëw ci changes rek la moo nekk di spend time am ak ay commission yu dul jeex. No. Definitely. Ban impact la loolu di am? Nothing. So jërëjëf lépp luñ fi wax daal loo xam ne jaar na yoon. ñu xam ne yàlla moo mun. lépp luñ fi wax loo xam ne nag jaarut yoon we didn't say to disrespect anybody we didn't say it because dañ mer waaye dañ feel ne daal lii moo nekk suñ position. I believe ne after fii ñi nga xam ne meroon nañ te understand uñ they will come to understand the reason why ñu demoon foofu noonu and ñun merewuñ kenn suñu ay mag lañ suñu ay oncle because tamit waxtaan wax dëgg si la bokk some of these people ñu mer some of these people said they have right parce que xam nga lu tax during Bakary's campaign dañ si soona dañ leen saaga dañ leen wax lu nekk understand so ñu ngee jégalu maybe xëy na def nañ benn mistake te tamit loolu fu mu jaatam ñu agree you cannot console everybody ku bokkoon si team parce que loolu moo tax nga am executive dafa am decisions yu nga xam ne ni executive bi mooy toog mu jël ko because soo gisee ñu nekk si executive bi is because team bi dañ am yaakaar ne ñii mun nañoo doxal so loolu moo tax ñu jël di waaye nekkul ne dañ xeeb nit wala dañ yaakaar suñu boppam moo tax ñu jël décision bi non parce que dañ xam ne mënuñoo console everybody ku nekkoon team Bakary so leneen lu si des moom ñu ñaan yàlla jaama nekk si réew bi yow tamit yàlla gën a yokk sa business bi nga dem ba nekk télévision nekk satellite nekk international media house parce que loolu ndami Gambia la ndawi jigéen la and we would inspire other women to go and venture ne mën nañoo demal seen bopp and they will still make it. Thank you so much, Daba. Thank you, Nyima. Like I always say, we're so proud of you for a woman to, you know, to lead a campaign like this. But tey ba président di leen oo loolu ñun suñu feexte la ñun ñëpp as women and I think also this is healthy. Comme ni ma ko wax rek, if the president of the republic comme fi oo rek da ngay dem uyu dafa dépend rek loo wax ak moom waaye I think tey leer na yéen tam bi ngeen demee si président seen concern is just for Gambia lu ko jëmal kanam and we just hope ne seen booloo ak moom dina mun a effect the needed change yoo xam ne dëkk bi loolu la soxla man maay always suma appeal to the state is always like this. I think there should be a dialogue. Definitely. There should be a dialogue, and the dialogue should be led by the president himself. Definitely. You know, the guy is very much relatable to us, a lot of people, because of the diverse language they lack. Definitely. He's very much relatable. I think there should be a dialogue, and I don't believe that dialogue should be led by the army generals and the director of SIS and others. It should be led by the man in chief, the guy that we voted for. We voted for him because we loved him. So I think he should lead the conversation. And I believe if he does, a lot of tensions that are diffuse. And I still believe that it should be the way forward. Thank you very much for your time and good night to you all. See you next week, inshallah.